Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce my name. My name is Azian. My topic today will be psychosis, Jinn-related and psychological. When we talk about psychosis, I will explain from two different perspectives, from the conventional and from the complementary Malay ethnoscience, because my PhD, I did my research on local knowledge in Malay medicine, in local knowledge medicine, and I focus on gene-related diseases. Do you want to? Yes, please. Dus het onderwerp van de dokter is de psychose. Dus we kijken hierna bij de psychoses die met betrekking hebben tot Jinn en psychologisch effect. Er zijn twee aanpakken hierbij, de conventionele methode en de Malay etnowetenschap. Ik weet zelf nog niet wat dat echt betekent, maar ze zijn net, dus het was meer van traditionele ontwikkelingen daarin. From the theory and philosophy for the psychosis, from the conventional point of view, they are based on the Hippocrates and Aristotle epistemology and theology, which they denies the existing of jinn. They only based on akli and not based on nakli. So they deny that jinn can cause diseases, even though in the ICD-10, that is the International Code Diseases, that the medical doctor refers to ICD-10 for disease coding. They have this trance and possession diagnosis, but they only relate it to culture and belief system. The scientific community does not accept that possession is caused by jinn. So the psychosis prognosis clinically is not related to jinn, but it is only based on psychological and chemical imbalance. Whereas in complementary medicine, they are based on nakli and akli. That means the nakli is based on Quran and Hadith that jinn can cause diseases. So, and jinn can also cause pain and illness to the physical and mental. And in my thesis, my research, I come up with a new syndrome, that is the jinn-related syndrome, that psychosis is one of the symptoms to patients that related to jinn diseases. Dus als we kijken bij de conventionele aanpak, die ontkennen dus de nakli, oftewel de Koranische en de goddelijke openbaring. Waardoor ze dus, we kijken bij bepaalde theorieën van Hippocrates en Aristoteles, zij zien, die ontkennen dus het bestaan of bezetenheid van jinn als een oorzaak van mentale stoornissen. Terwijl als er bepaalde diagnoses zijn die gebaseerd zijn op cultuur, dus cultuur en geloven, maar niet in het specifiek. Dus dat wordt vaak in het algemene zien, maar ze erkennen dus niet het bezetenheid van de jinn in een specifieke zin. Daarnaast dus ze zien psychose dus als een psychologische factor en ook een factor van een inbalans, of dus geen balans hebben van bepaalde chemische stoffen in het lichaam. Terwijl als we kijken bij de Malay ethnoscience... They can't hear. They cannot hear. Oh, oké. Ja, sorry. Moet ik het even herhalen? Oké. Dus als we kijken bij de eerste aanpak, dus de conventionele aanpak, daarin zien we dus bij Hippocrates en Aristoteles, zij ontkennen dus psychoses als een oorzaak of als een reden van jinnbezetenheid. Waarom? Want zij ontkennen dus de nakli, oftewel de goddelijke openbaring. Zij erkennen alleen de verstandelijke argumentering. Ze zien bezetenheid of psychoses kunnen ze relateren met cultuur en bepaalde geloven, maar de wetenschappelijke gemeenschap die accepteert dus geen bezetenheid op basis van jinn. Daarnaast is dus ook dat zij zien de psychoses dus als iets dat niet verbonden is met jinn, maar als een chemische verstoring of een psychologische factor. Kan iedereen me nu wel horen? Yeah, okay. I wasn't ready. Sorry. So from the modern medicine, psychosis is actually
a condition that affects the way the brain processes information, and it can cause you to lose your touch with the reality. You might see, hear, or believe things that aren't real. And psychosis is a symptom and not an illness. Mental or physical illness, for example, it's a mental or physical illness, substance abuse, extreme stress or trauma can cause psychosis. And two of the criteria of psychosis is hallucinations and delusions. Hallucinations such as auditory hallucinations, where you hear voices when no one is around you. Visual hallucinations, that means you see people or things that aren't there, or you think that shape of things looks wrong. Delusions means that you believe that aren't in line with your culture and don't make sense to others. Or small events or comments, you feel like it's a huge meaning. You feel that you have special powers on a special missions, and or actually you feel like you are God. You feel like you're being followed when no one is actually following you. Oké, dus de vorige slide nog, het tweede deel, dat hebben we nog niet gedaan. Dus de Malay deel. Dus, in modern medicine. Sorry? Modern medicine. Yeah, I forgot that's required in this book. Dus de modern Malay medicijnen. Het verschil dus tussen met de conventionele aanpak is dat zij dus wel bevestigen van een naqli standpunt, dus een goddelijke openbaring. Dus zij nemen hierbij de Koran en de Sunnah. En zij bevestigen dus bij dat ook dus Jinn-bezetenheid bestaat. Oké, dus nu als we kijken bij psychose in het moderne wetenschap. Dus psychose is een conditie dat dus invloed heeft op het brein. Hoe het brein dus informatie verwerkt. Het kan dus, het zorgt ervoor dat iemand dus verlies van realiteit of het controle van realiteit dus kwijtraakt. Hiermee kan de persoon dus bepaalde dingen horen, zien of geloven, terwijl die niet werkelijkheid zijn. Psychose is dus een symptoom. Dus het is geen ziekte, maar een symptoom. Het kan dus het is een mentale ziekte, het kan ook een fysieke ziekte zijn. En dit kan ook ontstaan door bepaalde verslavingen, extreme stress of bepaalde trauma's. Daarnaast het verschil tussen hallucinaties en delusies. Hallucinaties zijn wanneer je dus bepaalde dingen hoort die er niet zijn. Je ziet dingen die er niet zijn. Of je hebt ook bepaalde gevoelens of tinkelingen die je niet kan verklaren. Terwijl delusies zijn bepaalde geloven die niet in samenhang zijn met jouw cultuur of jouw geloof. Zoals dat jij gelooft dat bepaalde krachten buiten jouw hand dus controle hebben op jouw gevoelens of daden. Daarnaast ook bepaalde kleine gebeurtenissen hebben een heel groot impact voor jou. Ook dat jij gelooft dat je speciale sterke kracht hebt, dat jij zoals een goddelijke kracht bent. Can you go back? Oh, sorry. Last one. Sorry. Is it back? En dus dat je dus ook het gevoel hebt dat iemand jou volgt terwijl niemand jou aan het volgen is. Okay, from the medical, the cause of the psychosis is caused by the neurotransmitter. The neurotransmitter is a chemical substance in the brain. When one of the substance is called dopamine, so this dopamine contributes to your feelings and emotions. So the job of the dopamine is to sense information from one brain cell to another. So psychosis happens when too much dopamine in the synaptic cleft in the brain. Dus we hebben allemaal een neurotransmitter, is dus een chemische substantie in onze hersenen. En een van die substanties of de dingen die er zijn is dopamine. Dopamine die heeft een effect op bepaalde gevoelens en emoties. Dopamine stuurt ook bepaalde informatie van één breincel naar het andere. Psychose gebeurt dus wanneer er te veel dopamine is in de synaptic cleft. I don't know how to explain it in Dutch. What? Yeah. Which one? Which one? Synaptic cleft. Is the name of one of it's a parts medical of the brain. it's a a medical term. term. Yes. Okay. So from the complementary medicine, Islamic complementary medicine, I come up with the symptoms, which is similar symptom but not
the same. That means that I come up with 45 symptoms, and these 45 symptoms overlapping with the psychiatric symptom. So, but all these 5 symptoms then are related to Jinn related if the person react to Ruqya. Okay, dus we kijken in de complementarische medicijnen. Er zijn bepaalde 45, 45 is het, right? Yes, 45. 45 symptomen die hetzelfde lijken, of die lijken zoals de symptomen zoals van Ruqya, maar dus niet hetzelfde zijn. Dus ze zijn hebben ook een relatie met Jinn. En dit gebeurt dus wanneer een bepaalde reactie voorkomt uit Ruqya. Okay, my patient research in local knowledge, I come up with new terms, unknown, advanced neutralization of nexus arm syndrome. There is a neutralized and invisible entity that exists in the human body that affects the human soul. So unknown is actually a reference system and also a therapy, and it's used for diagnosis for the Jinn-related syndrome. Okay, dus dit is een PhD-onderzoek in mentale kennis en het gaat dus het systeem ontwikkeld en dat is dus het Advanced Neutralization of Nexus of Unseen Realm. Dus ik weet niet hoe ik dat ga betalen, maar Unseen Realm is dus... They can't hear, I think. Oh yeah, no, I just said it's very hard to translate the scientific term in Dutch on the spot like that. Als iemand mij kan helpen, dan graag. Maar, dus het is een systeem in andere woorden. En wat doet het? Het neutraliseert het ongeziene wezen dat bestaat in het lichaam, dat dus effect heeft op onze menselijke ziel. En daarnaast is er ook dus een therapie soort. En het is dus als diagnose voor bepaalde symptomen die betrekking hebben op Jinn-bezetenheid. Okay, so the Jinn-related syndrome is a set of symptoms caused by bad genes, which consistently occurs together or simultaneously that constitute disease or gene possessions. I use bad genes here because there are also good genes. Okay, dus symptomen die betrekking hebben op Jinn-bezetenheid of Jinn. Dit zijn bepaalde symptomen die veroorzaakt worden door slechte jinns, die altijd samenhangen, of dat altijd een oorzaak is tot een bepaalde ziekte. Er wordt hier gebruikt van slechte jinns, want de professor zegt er zijn ook goede jinns. Okay, in my research, I have 232 subjects or respondents that I collect data from a patient who seek treatment from a Ruqya center in Malaysia. And patients with symptom and case reaction are diagnosed as they are having Jinn-related syndromes. And 2 of the symptoms, there are actually 5, so I shortlisted the syndrome that is close to hallucinations and delusions. 26% of the patients are having feeling like being followed, and 22% of the patients hearing voices. Dus als we kijken naar bepaalde symptomen die in verband hebben met Jinn, dus ze heeft vanuit 232 subjects, dus proefpersonen, heeft ze data verzameld. Hiervan zijn verschillende patiënten die een bepaalde reactie hebben gegeven naar Ruqya, die worden gediagnoseerd of worden opgeschreven als having syndrome, dus die de syndroom hebben. En vaak waren deze symptomen dus heel dichtbij hallucinaties en delusies. Zoals we zien daarbij 22,7% van de patiënten die hoorden bepaalde stemmen. 26,2% van bepaalde patiënten die hadden het gevoel dat ze gevolgd werden. Okay, and when we do Ruqya, so I took 3 out of the 17 Ruqya reactions because I take 17 Ruqya reactions as a base that the person has a Jinn related. So 3 out of the 17 on 50 patients that having the problem that is hearing voices and feeling being followed. So 3 of the Ruqya reactions are pain on certain part of body, pulsing at certain part of body, and heat on certain part of body. If you see the graph there, hearing voices and feeling like being followed, that means hearing voices like hallucinations, feeling like being followed is like delusions. Both patients have the same reactions. That means they are having pain, feeling heat, and also feeling pulsing at certain part of the body. Dus dat heeft 3
3 van de 17 reacties het meest heeft ze genomen. En deze 3 het heeft het onderverdeeld in 2 categorieën. Het stemmen horen en het gevoel hebben dat iemand jou volgt. En dan zag je bij van aantallen dat bij iemand die stemmen hoorde, dat er bepaalde pijnen op het lichaam, dat daarvan dus 26% aanwezig was. Terwijl bij iemand die het gevoel had dat iemand hem volgt, dat daarvan dus 19 personen het gevoel had dat er pijnen waren op verschillende onderdelen van het lichaam. Dus heeft die 3 reacties heeft ze onderverdeeld in die 2 categorieën. Dus pijn op een bepaalde plaats, pulsing, hoe zeg je dat in Nederlands? Dus pijn is een mooi. Oké, dus pulsing, ik moet even kijken, ik ga over nadenken, zo meteen kom ik terug. En een bepaalde warmte op het lichaam. Dus je ziet dat die 3 reacties, die komen bij beide categorieën heel vaak voor, vanuit die 3 van die 17 reacties op 50 patiënten. Okay, if you do remember, if you look at medical, when they treat people, they are based on symptoms. But in Islamic Islamic medicine, we base on reactions. So if you look at the brain mapping symptoms, say like you feel pain, it may happen in the parietal area. But when we do ruqya, the reaction like vomiting, it is the brain activity is at the medulla. It's more technical. You have to repeat the last part for me. Well, anyhow, dus wanneer we kijken bij het westerse kant, ze kijken vaak naar de symptomen. Dus wat zijn bepaalde symptomen? Terwijl bij het islamitische perspectief, wij kijken naar de reactie. Dus, and what did you say the last part was about the brain? The brain activity, Yeah. when we do something, there's a brain activity. So medical is based on symptom, and symptom of the like hallucination or pain is on the parietal lobe. But when we do ruqya, the vomiting, actually the activity is at the medulla. So actually I'm relating it where is actually the problem. Oké, dus dan heel simpel. Ik kan het heel simpel uitleggen. Dus er zijn 2 onderdelen van het hersenen. Terwijl bij de symptomen dus wordt een bepaald deel van het hersenen bekeken door scans. En dan zien ze van, oh, die symptoom komt daar weer betrokken. Terwijl bij het islamitische deel, wanneer iemand een effect heeft of een reactie die moet overgeven, die komt van een ander deel van het hersenen. Is dat duidelijk? Okay, when we talk about mind and emotion, so mind is related to the brain, but when we talk about emotion, we talk about heart. Dus we hebben 2 onderdelen. Dan hebben we het over de brein, dan hebben we het over did you say the brain? When we talk about mind, it's related to the brain. So we talk about emotion, we talk about the heart. So wanneer het gaat over de brein, gaat het dus over het verstand. Wanneer je kijkt over het hart, gaat het dus over al-qalb. Dus wanneer dat gaat over emotie, gevoelens. Okay, so actually there's a question. Actually, does the psychosis is generated or psychological? Does emotion in the heart or does it caused by the chemical imbalance? Or it's emotion in the heart? Is the hallucination and delusion, is it on the brain or is just a feeling of someone? Is it a mental disorder or emotion disorder? And is it because of the damage in the brain or is it about your spiritual sickness, soul sickness? Dus de vraag die we dan hierbij stellen, is een psychose, is dat dus Jinn verbonden of is het dus een chemische reactie? Dus zijn die hallucinaties of delusies, is dat een mentale ziekte of een spirituele ziekte? Okay, if you look at the heart, from the science perspective, it can possess its own intrinsic nervous system, and it has a network of nerves that it can functionally as a heart-brain. And there are 40,000 neurons that give ability to sense, process information, make decision, learning and memory. So heart by itself is an intelligent system, same as the brain. Dus als we kijken bij het hart, in het wetenschappelijk perspectief, het hart wordt gezien als een eigen nervous system, dus eigen systeem, waarvan dus netwerken bestaan die 40.000 neuronen hebben, die dus gevoelens hebben van gevoel, informatie kunnen verwerken, beslissingen kunnen maken, kunnen leren en ook geheugen. Dus we zien dus dat dit een bepaalde intelligentiesysteem is, het hart. En dit is dus vanuit het wetenschappelijke perspectief. Okay, the cult.
It's mentioned 132 times in the Quran. And the qalb in the Quran has three meanings. There is from the Surah Al-Isra, they talk about fu'ad. In the Surah Al-Ash'ara, it's about qalbun salim. And Surah Al-Nas about sadar. Dus als we kijken naar het hart op al-qalb, vanuit de islamitische perspectief, vanuit de Koran, dan zien we dat Allah subhanahu wa ta'ala die vermeldt al-qalb of het hart 132 keer in de Koran. Qalb heeft, dus het hart heeft drie verschillende betekenissen in de Koran. Dus in Surah Al-Isra wordt het vooruit gezegd, in Surah Al-Shura wordt qalbun salim en in Surah Al-Nas sadr. Okay, in the Surah Isra, ayat 36, do not follow that of which you have no knowledge. Verily, the ear, the eye, the heart, that is fu'ad, with each will be questioned. Dus in Surah Al-Isra, de vers nummer 36, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, het is een interpretatie van de betekenis, volg niet waarvan jullie geen kennis over hebben. Waarlijk, de oor, de ogen en het hart fu'ad zullen elk ondervraagd worden. Okay, in the Surah Al-Shu'ara, the day whereon neither wealth nor sons will avail, but only he will prosper that brings to Allah a sound heart, that is the qalbun salim. In Surah Shura, vers 88 en 89, de dag waarin rijkdom of nakomelingen geen invloed zou hebben of geen baat zal hebben, maar alleen degene die hiermee wordt bedoeld, degene die succesvol zal zijn, is degene die naar Allah subhanahu komt met een gezond hart of met een Okay, in the Surah An-Nas, who whispers, the fifth ayat, who whispers evil into the breast of the sadar of mankind, sudurin nas. En Surah Nas zegt degene die het slechte influistert in de borsten van het mens, in sudurin nas. Okay, so sadar in the Quran, as mentioned in the Surah An-Nas, that evil whisper in the sadar layer, and that means the evil jinn can reside in the sadar layer. So what is actually the relation between the sadar and the mind? Can emotion cause chemical imbalance in the brain? That is some sort of question that I'm going to put. Okay, dus als we kijken naar het sadar in de Quran, zoals we zeiden, dus het slechte of het slechte influisteringen in die layer, dus in die sorry? Ja, in het hart. Het is een bepaalde niveau, of zou ik zeggen. Dus de jinn kan hierin verblijven. Dus dan is de vraag, wat is de relatie tussen het hart dus, of het sadr, en het verstand? Kunnen bepaalde emoties een chemische imbalans verzorgen in het hersenen? Okay, in my country, okay, Malaysia, there are practitioners who can put gin in the bottle. Okay, whether it's true or not, so I make an experiment. So bottle, one is test and one control. So the test bottle, we put dye in the bottle. So the bottle in the dye is stick to the bottom to the bottom of the bottle. So that means there is a chemical reaction when the genes inside the bottle. And in the middle pictures is they use eggs. You know, when we do ruqya, these patients after ruqya we will press the patient's toes. So out of the 10, only one toe feel very painful. And when we use the infrared camera, there's a heat on the toes. So we use eggs to remove an entity from the toe. And after that, after the removing, the person doesn't feel pain anymore. And when the infrared camera also shows there's no heat anymore. And the third bottle is about empty bottle. One is test and one in control. The J one is the test one. So I give it to a person who do practitioners who do treatment by putting G in the bottle. So what happened is like there's an energy release in the bottle compared to the control bottle. Oké, dus een bepaalde lokale kennis is dat, ze zeggen in Maleisië dat bepaalde mensen een gin in een fles van bergen. Dus dat een gin in een fles van bergen. Ze hebben dit getest. Dus ze hebben één testbottle, use dye, right? Dye is a Ze hebben kleurstof. powdered dye, Ja, yeah. een poeder ervan.
En ze zagen hiervan dus dat wanneer er een jinn was, dat die dus bleef plakken aan het tube, aan het testis. Terwijl bij de tweede werd er naar een hoekje gedaan, met naar de voeten, werd er gedrukt op de tenen. En ze zagen dat bij 1 op de 10 patiënten had heel veel pijn aan een bepaalde teen. En toen ze hierna dus na het hoekje met de infraroodscan hebben gescand, toen zagen ze ook dat er veel minder warmte was op die plek. What was the third one? The third is an empty bottle that's like energy release. When people look En de derde was dus een lege fles en daarvan zagen ze dat er bepaalde energie dus loskwam, dus vrij uitkwam. En dat is dus de controlefles. Yeah. Okay. This is the same. This is a black magic case. Actually, the person has more than 2,000 needles and nails in the also hair in the body. So it shows that when person got sicker cases, it is possible that what do you call it? Something goes into the body. It's not just gene, but also some, like, you know, in this case it's needles and nails. It can be also other things like chemicals or other things that we may not see using our bare eyes. Dus dit is een casus van zwarte magie, dat zie je. En we zien dat er meer dan 2000 naalden in de persoonslichaam is. En de vraag hierbij dan is door, kan er ook zijn dat bepaalde dat er bepaalde effecten zijn op het lichaam. Dus dat er naalden in zijn, dat er bepaalde chemicalen in zijn, in het lichaam overblijven. Okay, so about mind and emotion. Can emotion actually influence chemical imbalance in brain? Does chemical imbalance can cause unstable emotion, or unstable emotion cause chemical imbalance in the brain? Does feelings actually comes from the heart or the brain? Dus wanneer we het hebben over verstand en emotie, het vraag hierbij is kan bepaalde emoties invloed hebben op onze chemische balans in onze hersenen. Dus in dit geval dus het onbalans ervan. Het tweede is, kan chemische imbalans, kan dat een oorzaak zijn voor het niet hebben van stabiele emoties? Of dat we onstabiele emoties hebben door een bepaalde chemische imbalans in het hersenen. Duidelijk? Okay, complicated. Okay, my theory for the Jinn syndrome is that Jinn can reside in the sadar based on the satu nas ayat, the 5th ayat, and the sadar is a layer in the core. That means that Jinn can reside in human body. So the Jinn psyche can be in the sadar. Jinn in the sadar layer can be in the heart network of nerves to form a heart brain that control the emotions, the feelings, you know, and everything, making decision, whatever. So, and the Jinn also in the sadar layer can reside in one of the 40,000 neurons that can influence the senses, information process, making decision, memory, and also learning of a person. Dit is een bepaalde theorie dat dus de Jinn die leeft in de sadar. En de sadar is dus een laag in het hart. En de Jinn kan dus hierbij ook dus in het lichaam verblijven. En de sigha van de Jinn is dan in die laag van sadar. En dit kan dus ook een netwerk zijn, of die laag kan dus ook invloed hebben op het hart en het netwerk met de brein van het hersenen. Sorry, dus opeens de tweede deel is heel wetenschappelijk. I said it's really scientific, it's hard to translate on the spot. Okay, finish translating? Yeah. Okay, actually that's all about it. Yeah, okay, that's all about it. It's a bit more technical. Yeah. It's my PhD research. Exactly, Yeah. yeah. Okay. So, thank you.